ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഡിസ്കഷൻ കോമയുടെ യൂസേജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. OET ലെറ്റർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ കൊണ്ടുതരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോമയുടെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു യൂസ് എ കോമ വിത്തൗട്ട് ഹാവിങ് എനി കൺഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, കോമയുടെ യൂസേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് ട്രിക്കി, but commas make the meaning of sentence clear by grouping and separating words, phrases and clauses. There are some common ways to use a comma. A few basic rules. If you are able to remember that, definitely you will be able to use commas correctly. അതിനു മുൻപ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, രണ്ട് വ്യക്തികൾ. Conjunctions and subordinates. Conjunctions are small and nimble. They are small. They require the help of a comma, but not always. You can easily remember the conjunctions by using the acronym called fanboys. What are fanboys? For and no, but, or, yet, so. On the other hand, we have subordinates. They are words that connect two unequal things, dependent and independent clauses. Subordinates make it very clear what is being prioritized in a sentence. There are many subordinates are there. I have listed here some common. Although, because, before, however, unless, who, since, until, which അങ്ങനെ പോകുന്നു. നമുക്കിനി നമ്മുടെ OET ലെറ്ററിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് കോമ യൂസേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് നോക്കാം. കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസസ്, കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി ഫ്രേസസ്, ട്രാൻസിഷണൽ ഫ്രേസസ് ആൻഡ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഐറ്റംസ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ OET ലെറ്ററിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോ യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ് വണ്ടർ what is complex sentence and compound sentence. So both complex and compound sentences are made of two clauses or phrases which are joined with a comma. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന്. Complex sentence which is contain one independent clause and one dependent clause. Remember that independent clause contain a verb just like sentence and it could stand on its own as a sentence by itself. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് കോമ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത്? If the independent clause comes first, don't use a comma. At the same time, if the dependent clause comes first, we need to put a comma. Okay, just look at an example. Here I put an example. Treatment will begin after a full diagnosis is made. In this sentence, treatment will begin. That is the independent clause. After a full diagnosis is made, that is the dependent clause. So here in this sentence, independent clause comes first. Therefore, we don't want it to put a comma. At the same time, if we will alter the sentence as like, after a full diagnosis is made, the treatment will begin. So here in this sentence, dependent clause comes first. So we needed to separate the sentence by using a comma. Another easy example that I have made here. Do not hesitate to contact me if you require further information. Here, do not hesitate to contact me. That is the independent clause. If you require further information, that is the dependent clause. So, if you are writing like this, we don't want it to put a comma. At the same time, if you will alter the sentence, if you require further information, do not hesitate to contact me. So, of course, that we needed to separate the sentence by using a comma.
Okay, so I hope that it is understood for you. So ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്. കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് 2 or more ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ്. എന്ന് വെച്ചാൽ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസസ് ബേസിക്കലി ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസ് ജോയിൻഡ് വിത്ത് എ കോമ ആൻഡ് എ കൺജക്ഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡൗട്ട് വരും, ഈ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ 2 സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതിയാൽ പോരെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കോമയോ അല്ലെങ്കിൽ കൺജക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്, അല്ലേ? ബട്ട് നമ്മളുടെ OET റൈറ്റിങ്ങിൽ, നമ്മളുടെ ലെറ്റർ റൈറ്റിങ്ങിൽ കൂടുതൽ ഓർഗനൈസ്ഡും അതുപോലെ സ്മൂത്തുമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. We do not have the patient's records. The procedure was performed at a different facility. ഇങ്ങനെ 2 സെൻറ്റൻസുകൾ, 2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കോമ ആഡ് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി കമ്പൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ 2 സെൻറ്റൻസുകളും സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് എ കോമ വെൻ ദ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഷോർട്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹീ എക്സസൈസ് റെഗുലർലി ബട്ട് ഓവർ ഈറ്റ്സ് ഓൺ ദ വീക്കെൻഡ്. ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി യൂസ്ഡ് എ കൺജക്ഷൻ ബട്ട് വി ഡിഡ് നോട്ട് ആഡ് എ കോമ. But you can avoid the subject from the second sentence. Not necessary to repeat the subject again. Next of our list is introductory and transitional phrases. എന്താണ് introductory phrases? So introductory phrases are found on the beginning of the sentence and are always followed by a comma. Here I put an example. On October 14, Mrs. Parker underwent surgery for a broken ankle. Also another example, as a result, she was unable to continue walking. So it's clear. Okay, next, transitional phrases. Transitional phrases that we are using on the middle of the sentence. So in this case, we should use 2 comma. Using transitional phrases in our OET letter is still acceptable and good. But to avoid any confusion, that we can make this sentence as like a compound sentence. Okay, let's see how we can change this sentence to a compound sentence. Mr. Parker stayed in the care center from October through February, and was able to regain movement in his shoulders. The last one എന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓർ ഐറ്റംസ്. ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ആർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, അല്ലേ? ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ്, വെനെവർ വി ആർ ലിസ്റ്റിംഗ് 3 or more ഐറ്റംസ് ഇൻ എ സെൻറ്റൻസ് വി നീഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദം വിത്ത് കോമാസ്, അല്ലേ? ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ല ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ദ ഫൈനൽ ഐറ്റം ഷുഡ് ഓൾസോ ബി പ്രെസീഡഡ് ബൈ ദ വേർഡ് ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് പെയിൻ കില്ലേഴ്സ്, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ബെഡ് റെസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് 2 ഐറ്റം മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ദാറ്റ് വി നീഡ് ടു യൂസ് ഓൺലി ആൻഡ്. ദ പേഷ്യൻ്റ് വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് ബെഡ് റെസ്റ്റ്. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കോമയുടെ യൂസേജിനെ പറ്റിയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഏറെക്കുറെ മാറിക്കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.